Hello everyone, welcome back to my channel The Sharp Minders. So I hope you all are doing well. So today we are going to discuss about the chapter resources part 2, in which we will discuss the different type of resources. In previous video we have discussed that what is resources, in which three categories they are divided, and what are the natural resources. So now let's discuss the further chapter. So firstly we have in natural resources we have biotic and abiotic resources. This is one category of natural resources. Biotic resources are the resources that are derived from living things such as wood, crops, meat, leather and medicines from plants and animals. Abiotic resources are those resources that are derived from non-living things such as minerals, rocks, sand, clay and water. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ biotic resources ਕੀ ਆ. Biotic resources ਵਗੇ ਉਹ resources ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੀਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੀਟ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ. ਇੱਕ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ. ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ abiotic resources. These are the resources that are derived from non-living things. ਇਹ resources ਉਹ resources ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ resource non-living things ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਿਨਰਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਤੋਂ, ਰੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਰੌਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਆ? ਨਹੀਂ. So they are non-living things. This is how these are abiotic resources. So there are more examples of abiotic resources: rocks, sand, clay, water and air. Now we are having ubiquitous and localized resources. Ubiquitous resources are those resources that are found everywhere. For example, air, water, land, sunlight. While localized resources are resources that are found in specific places. Example, petroleum, coal and minerals. So now the main difference in these two resources are: first key point, ubiquitous resources are found everywhere on the earth, and the localized resources are present at some specific places. Now jidda ki air, is it present in some specific places? No, it is found everywhere in the whole earth. So it is known as ubiquitous resources. Further more examples are water, land and sunlight. Localized resources मतलब these are present मतलब बहुत कई जगह ते present ਹੁੰਦੇ ਆ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ specific places ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ near the mountains there are mining areas. There we found petroleum, coal and minerals. So the third category we are having renewable and non-renewable resources. This category you have been learned from junior classes also. So renewable resources are resources that can be regenerated after use in a relatively short span of time, such as solar energy, air and water. Plants, animals and human beings are also renewable resources. Non-renewable resources take millions of years to regenerate and do not reappear during the lifespan of human beings. Example, coal, petroleum, okay, natural I will move to the next page. Natural gas, etc. It should be kept in mind that non-renewable resources are limited and therefore they must be used carefully and judiciously. So now they are telling us that renewable resources are resources that can be regenerated in मतलब ਉਹ resources ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ
और बहुत छोटे ਜਿਹੇ टाइम 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਜਨਰੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ਜਿੱਦਾਂ सोलर एनर्जी ਆ, सोलर एनर्जी एक बारी खत्म हो गई ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦੀ ਆ। सो ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ in a short span of time, these are known as renewable resources. Examples of these resources are solar energy, air, water, and the plants, animals, human beings. These all are also renewable resources. Now non-renewable resources. These resources also finishes, but when they regenerate it took some millions of years, very long period of time. So these are called non-renewable resources. For example, coal, petroleum, natural gas. So we should use this resources very judiciously. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੇਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ actual and potential resources. Actual resources are those resources whose location and quantity are known and we have the technology exploit and use them. Mineral deposits of the Chota Nagpur plateau. Potential resources are those resources which are known to us but we do not have sufficient knowledge or technology to exploit them at present. For example, minerals located under the thick ice cover in Antarctica. However, we may be able to utilize these in future when we develop more advanced technology. So from this category tells us that actual resources are resources that are present at this time but they were not present in the past time. These resources quantity is known. Okay, we know its quantity, however it is, we know everything about these resources. Okay, some of the example of these resources is the plateau in Chota Nagpur, and the next we are having potential resources. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ potential resources ਉਹ resources ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਰਿਸੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, so we need more advanced technology to exploit the potential resources. So we are having main three differences in this actual and potential resources. Number one, actual resources quantity is known, potential resources quantity is not known. Then these resources, actual resources was potential in past and it is actual in present. Now we come to the point of potential resources. Potential resources are potential in the present and can be actual in the future. So these are the main three differences between actual and potential resources. So next topic we are having human resources. The greatest and most important resource of any country is its people. Educated and skilled people help in the rapid development of a country. The people of such countries have the ability to add value to raw resources and convert them into useful resources. Some countries, despite having a large population, are not developed. The people here lack education or technical known are therefore not very productive. These countries lag in development. So they are telling us that the greatest resource in our world is the people of all countries. So if the people of any country, they are very
educated and skilled, they develops the country. So like India is developing a lot, AI is in India. So who made AI? Humans made AI. So due to AI, our country is developed. So from here we know that the humans are the greatest resource of our world. Humans developed the world due to their education skills. So the humans convert the raw or waste materials into very useful materials. Some countries have a large population, but that countries are not developed. The people in these countries lack due to education and the technical works they do not know, and so that's why they are not very productive country. They are having many lags in development, so that's why the country is not very at high level, not developed. Okay, so next we are having the human made resources. Human made resources are the ones that are created by humans using their technology and expertise. Common examples including building machinery, railways, roads, ships, etc. Each resource that has been mentioned above may fall into more than one category. For example, forest could be classified as biotic, renewable, localized and actual resource, and petroleum could be classified as a biotic, non-renewable, actual and localized resource. Resources are sometimes described in other ways too. For example, crops are also called agricultural resources, while coal, petroleum and natural gas are also called energy resources. So human made resources are, from the name we can know very easy it is, human made resources, resources that are made by humans. It can be understood from the name also. So what are human made resources? Buildings, railways, any machinery, manufacture of cars, vehicles, everything made by humans are human made resources. So each resources that I have explained you first, these all resources can be under more than one category. ये नहीं है कि ਜਿਹੜੇ resources मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਉਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਰੈਸਟ ਆ, ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਟਿਕ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਉਹ ਬਾਇਓਟਿਕ ਆ ਤੇ ਨॉन ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਆ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਆ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦ conservation of resources. It is a fact that the population of the world is growing each year. With more people, the demand for all kinds of resources keeps multiplying at a rapid rate. This leads to resources being overexploited, exhausted, damaged and misused. The speed at which we are finishing our resources is alarming. Therefore, it is essential that these be saved, utilized judiciously, and conserved for future
generations, it should be realized that if all life supporting resources are indiscriminately used, then our very existence on earth would be in danger. Sustainable development means that we should exploit our resources carefully to meet our present requirement without compromising the ability of future generations to meet their own needs. In this manner, there will be no wastage and plenty of resources will be able for use in future. Deforestation, overmining and overfishing are some of the many reasons why resources are depleting fast and the environment is getting damaged. We need to take steps to control this situation, respect and care for all life forms, conserving the earth's diversity and improving the quality of human beings all across the world are important in this regard. So from this paragraph, conservation of resources, they are saying how we can conserve these resources. So they are saying every year population is decreasing, but it is also increasing a lot. There is a maximum more rapid rate in each year. The population is growing each year very much. So with more population, more people, we demand more things. So that is why it leads to be over exploiting. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮੈਨਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਚੂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਿਫੋਰਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਫ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੋ ਗਏ, ਐਨੀਮਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। Conserving the earth's diversity and improving the quality of human beings, in all the human beings, we should encourage one-to-one human. We should encourage the humans that are staying together with us, that we should save our earth resources for the future generation. So this was our chapter. Now our chapter is finished. I hope you understand it well. So thank you and have a nice day. Please like, subscribe and share my videos. Thank you.